Hello viewers, how are you? I hope you are doing good and being safe. Welcome to our science class. Today we will be learning class 8 science chapter 6. The chapter name is Combustion and Flame. Combustion எரிப்பு அல்லது எரிதல் flame சுடர். So we use different kinds of fuels for various purpose at home, in industry and for running automobiles. Yes. So நம்ம நிறைய different kinds of fuels யூஸ் பண்ணுறோம் daily various purposeக்கு. So can you name a fuels used in our home? நம்ம வீட்டில் என்ன fuels யூஸ் பண்ணுறோம்? Do you know? Name a few fuels used in trade and industry. What fuels are used for running automobiles? Your list will contain fuels like cow dung, wood, gold, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gases, it means CNG, etc. So, you are familiar with burning of a candle. So, burning of candle உங்களுக்கு எல்லாமே நல்லா தெரிஞ்ச ஒன்று. What is the difference between the burning of candle and the burning of fuels like gold? அதாவது மெழுகு எரியறதுக்கும் நிலக்கரி எரியறதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? Maybe you are able to guess us right. Yes. Candle burn with a flame. அதாவது கேண்டில் சுடரோட எரியக்கூடியது. Whereas gold does not. Gold அந்த மாதிரி எரியறது கிடையாது. Similarly, you will find many other material burning without flame. Let us study the chemical process of burning and the types of flame produced during the process. ஸோ இப்போ நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறோம் கெமிக்கல் ப்ராசஸ், அதாவது வேதி முறைகள், அதாவது எரிதலின் வேதிவினைகள் எவ்வாறு நடைபெறுது அப்படின்றத நம்ம இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் see the first topic of this lesson. What is combustion? Recall the activity of burning of magnesium ribbon performed in class 7. ஸோ 7th ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க magnesium ribbon burning activity. Yes. We learned that magnesium burn to form a magnesium oxide as a ash. அதாவது magnesium oxide சாம்பலாக ஒரு ப்ராடக்டை கிடைக்குது மெக்னீஷியம் ரிப்பன் எரிஞ்சு அப்படின்றது நம்ம 7th ஸ்டாண்டர்டில் லெசன் 4ல் நம்ம அந்த ஆக்டிவிட்டியை பார்த்துருப்போம். அண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஹீட் அண்ட் லைட். ஸோ அது மட்டும் இல்லாத ஆஷ் கிடைக்குது ப்ளஸ் ஹீட் எனர்ஜி லைட் எனர்ஜியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. எஸ், வி கேன் பெர்ஃபார்ம் எ சிமிலர் ஆக்டிவிட்டி வித் எ பீஸ் ஆஃப் சார்கோல். ஹோல்டு த பீஸ் ஆஃப் வித் எ பேர் ஆஃப் டங் அண்ட் bring with near the flame of candle or a Bunsen burner. What do you observe? We find that charcoal burn in air. We know that gold to burn in air, producing carbon dioxide, heat and light energy. Yes. So, the chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. எரிதல், அதாவது வேதி வினையின் மூலமாக சப்ஸ்டன்ஸோட வினைபுரிந்து ஆக்சிஜனோட ஹெல்ப்போட எரிந்து ஹீட் எனர்ஜி வெப்பத்தை உருவாக்குறதுக்கு பேர் தான் கம்பஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். த சப்ஸ்டன்ஸ் தட் அண்டர்கோஸ் கம்பஷன் இஸ் செட் டு பி கம்பஸ்டபிள். இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஃபியூல். ஃபியூல்னா எரிபொருள். த ஃபியூல்ஸ் மே பி சாலிட், லிக்யூட் ஆர் கேசஸ். அதாவது எரிபொருள் திரவ வாயு நிலையில் இருக்குது. Sometimes light is also given off during combustion, either as flame or as glow. Yes. In the reaction mentioned above, magnesium and charcoal are combustible substance. Yes, we were told that food is a fuel for our body, isn't it? Rightly so. In our body, food is broken down by reaction with oxygen and heat is produced. Yes. அதாவது நம்ம உட்கொள்கிற உணவு ஆக்சிஜனோட வினை புரியுது. ஸோ அப்போ உணவுப் பொருட்கள் துகளாக பிரிந்து விடுகிறது. ஸோ அப்போ ஆக்சிஜனோட வினை புரியும் போது ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. எஸ். The next, let's see the activity 1. Collect some material like straw, matchsticks, kerosene oil, paper, iron nails, stones and glasses, etc.
So try to burn each of these material one by one. Combustion take place, mark the material combustible. So எதில் combustible எரியுதோ அதை combustible. What are the otherwise non combustible? Mark it, it is considered as non combustible அப்படின்னு. Let's see the activity 2. So fix a lighted candle on a table. Put a glass chimney over a candle and rest it on a few wooden blocks in such a way that air can enter chimney. Observe what happened to the flame. Now remove the blocks and let the chimney rest on the table. Part B it is. Again observe the flame. Finally put a glass plate over the chimney. Part C. Watch the flame again. What happened in the three cases? Does the flame flicker off? Does it flicker and give up smoke? Does it burn unaffected? Can you infer anything at all about the role played by air in this process of burning? So, look at the activity. So, in the activity ஏ என்ன இண்டிகேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேண்டிலை லைட்டனிங் பண்ணி வைக்கிறாங்க. ஸோ அதை கிளாஸில் கவர் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அப்படி கவர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை ரெண்டு பக்கமும் கேண்டில் எரிதிலேயே அது ரெண்டு பக்கமும் ஒரு 2 உட்டன் பிளாக் வச்சு அது மேலே கிளாஸை கவர் பண்ணும்போது கீழ்ப்பகுதி மூலமாக இந்த சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற ஏர் உள்நோக்கி செல்லுது. ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் ஏவில் பார்த்தீங்கன்னா கேண்டில் எரியுது. தென் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். இந்த உட்டன் பிளாக்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கேண்டிலை ஒரு கிளாஸ்ல கவர் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அப்படி கவர் பண்ணும்போது த கேண்டில் எக்ஸ்டிங்விஷ் அணைஞ்சிடுது பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ ஆக்சிஜன். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், இந்த கவர் பண்ணது மேலே ஒரு உட்டன் போட்டு கவர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்படி கவர் பண்ணும்போது ஸ்மோக் கிரியேட் ஆகுது இன்சைட் த கேண்டில். அதாவது கேண்டில் அணைஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதை சுற்றி ஸ்மோக் கிரியேட் ஆகுது. ஸோ இப்போ என்ன பர்பஸ்க்கு இந்த ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் எரியணும் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் கேஸ் இஸ் நீடட். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. எஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதை உட்டன் பிளாக்ஸ் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த கேப் வழியாக பார்த்தீங்கன்னா ஏர் போகுது. ஸோ அதனால் அந்த கேண்டிலு எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ அதுவே பியில் பாருங்கள், அந்த உட்டன் பிளாக்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அதனால் என்னவாயிடுது, கேண்டில் எரியவே இல்லை. ஸோ there is no oxygen, so the candle will become extinguished. Yes. So we find that for combustion air is necessary. The candle burn freely, case A, when air can enter the chimney from below. Yes. In case B, when air does not enter the chimney from below, the flame flicker and produce smoke. So பி கேசஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உட்டன் பிளாக்கை ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ ஏர் உள்ளே போகிறதுக்கு வழி கிடையாது. ஸோ அதனால் அணைஞ்சிருது. இன்கேஸ் த ஃப்ளேம் ஃபைனலி கோஸ் ஆஃப் பிகாஸ் த ஏர் இஸ் நாட் அவைலபிள். ஸோ கேசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேமே இல்லைங்க. ஸோ அதனால் ஏர் இல்லை, அதனால் எரியலை அந்த கேண்டில். ஸோ இட் பிகம் கிரியேட்டட் எ ஸ்மோக். எஸ். The next we have read that the sun produces its own heat and light. Is it also some kinds of combustion? அதாவது சூரியனும் பார்த்தீங்கன்னா ஓனா வெப்பத்தையும் லைட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. எஸ். In the sun, heat and light are produced by nuclear reaction. We will learn about this process in higher classes. Yes. Let's see the activity 3. Place a piece of burning wood or a charcoal on a iron plate or a tawa. Cover it with a glass jar or a tumbler or transparent plastic jar. Observe what happened. Does the charcoal stop burning after some time? Can you think of the reason why it is stop burning? So same activity மாதிரியே இப்போ ஒரு எரியிற கட்டையோ அல்லது சார்கோலையோ நம்ம ஒரு அயன் பிளேட்டாலோ அல்லது தவா மேலேயே வச்சு ஒரு டம்ளரோ இல்லை டிரான்ஸ்பரண்ட் பிளாஸ்டிக் ஜாரோ வச்சு கவர் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கப்புறமும் அது பர்னிங் ஆகுதா இல்லை சார்கோல் ஸ்டாப் பர்னிங்கா அப்படின்னு பாருங்கள். ஸோ அங்கே ஏர் இல்லை, அதனால் எக்ஸ்டிங்விஷ் அணைஞ்சிரும். So the next you might have here, when the cloth is of person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. Can you guess us why?
லுக் அட் த பிக்சர். அதாவது ஒரு மனிதருக்கு அவருடைய கிளாத்திஸில் எதிர்பாராத விதமாக ஃபயர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு போர்வையை போட்டு நல்லா கவர் பண்ணுவாங்க. ஏன் அப்படி செய்கிறாங்க? பிகாஸ் அந்த திக் லேயர் ஆஃப் பிளாங்கெட் என்ன பண்ணுன்னா காற்றை அதுக்குள்ளார உட்பகாது. ஸோ ஃபயர் ஆட்டோமேட்டிக்காக அணைஞ்சிரும். அதனால தான் அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறோம். நவ் ரீகால் சம் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். டஸ் அ மேஸ்டிக் பர்ன் பை இட் செல்ஃப்? How does it burn? எப்படி அது burn ஆகுது? You must have had experience of burning a piece of paper. Does it burn when burning matchsticks is brought nearer it? அதாவது ஒரு பேப்பர் எப்படி எரியுது? நம்ம மேட்ச்ஸ்டிக்ஸால் அதாவது மேட்ச்ஸ்டிக்ஸை பர்னிங் மேட்ச்ஸ்டிக்ஸை பக்கத்தில் கொண்டுட்டு போகும்பொழுது எரியுது. Can you burn a piece of wood by bring a lighten it matchstick nearer it? ஸோ அதே மாதிரி மேட்ச்ஸ்டிக்ஸை நம்ம ஒரு கட்டைக்கிட்ட கொண்டுட்டு போகும்பொழுது எரியுமா? Why do you have to use paper or kerosene oil to start fire on wood or a coal? ஏன் நம்ம அதாவது ஒரு கட்டையோ அல்லது கோலை எரி வைக்கிறதுக்கு ஒரு பேப்பரோ இல்லை கெராசின் ஆயிலோ யூஸ் பண்ணுறோம்? பிகாஸ் இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் இஸ் லோ. ஸோ டியூரிங் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் ஆஃப் சம்மர் அட் சம் பிளேசஸ் கிராஸஸ் கேட்ச் ஃபயர். அதாவது சில கோடை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை கிராஸஸில் ஃபயர் கேட்சப் பண்ணி ஃப்ரம் த கிராஸஸ் இட் ஸ்ப்ரிட் டு ட்ரீஸ் அண்ட் வெரி ஜூட் ஓல் த ஃபாரஸ்ட் இஸ் ஃபயர். இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கண்ட்ரோல் சச் எ ஃபயர். சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கோடை காலத்தில் காடு தீ பிடிச்சிக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் கிராஸஸ் ட்ரை அப் ஆயிருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுலேருந்து ஃபயர் கேட்சப் பண்ணி ஸோ மரம் செடி கொடியெல்லாம் எரிய ஆரம்பிச்சு ஓல் ஃபாரஸ்ட்டோ ஃபயர் கேட்சப் ஆயிடுது. ஸோ இட் வில் கிரியேட் எ ஃபயர் பிகாஸ் temperature is increased, automatically get a fire. Yes. Do this experience tell that you different substance catch fire at the different temperature? Yes. The lowest temperature at which a substance catch fire is called ignition temperature. Ignition temperature na பற்ற வைக்கும் வெப்பநிலை. Can you tell now why a matchstick does not catch fire on its own at room temperature? Yeah, room temperature la matchsticks fire catch பண்றல. Why does the matchstick start burning on rubbing it on the side of the matchsticks? ஏன் நம்ம matchsticks சைடில் தேய்க்கும் பொழுது ஃபயர் கிரியேட் ஆகுது? This is the head of the safety matches contain only antimony trisulfate sulfide and potassium chloride, and rubbing the surface of has powder glass and a little red phosphorus, which is such much as less dangerous. When the matchstick is struck against the rubbing surface, some red phosphorus get converted into white phosphorus. This immediately react with potassium chloride. அதாவது அந்த தீக்குச்சி முனையில் நம்ம பொட்டாசியம் குளோரைட்டு வச்சுருக்கோம். ஸோ ஆன்டிமனி ட்ரைசல்ஃபைட். ஸோ இதை நம்ம ரெட் பாஸ்பரஸில் ரப் பண்ணும்பொழுது அது ஒயிட் பாஸ்பரஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது. ஸோ இந்த மேட்ச்ஸ்டிக்ஸ் head to produce enough heat to ignite antimony trisulfate and start combustion. ஸோ உடனே நம்ம தேய்க்கும் போது ஒயிட் பாஸ்பரஸ் அமைது. ஸோ ஆன்டிமனி ட்ரைசல்ஃபேட் ஸ்டார்ட் கம்பஷன். எஸ். We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. Yes. Have you ever seen cooking of oil catching fire when a frying pan is kept for long on a burning stove? Yes. அதாவது frying pan நம்ம ரொம்ப லாங் டைம் வைக்கும்பொழுது ஃபயர் ஆகும் பார்த்துருக்கீங்களா? Kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature. ரூம் டெம்பரேச்சரில் கெராசின் ஆயில் ஊட்டி ஒன்று வைக்கும்போது பார்த்துக்கோங்க. பட் இஃப் த கெராசின் ஆயில் இஸ் ஹீட்டட் எ லிட்டில், கெராசின் ஆயிலை கொஞ்சமாக நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது இட் வில் கேட்ச் எ ஃபயர், அது ஃபயரை கேட்ச் பண்ணுது. பட் இஃப் வுட் இஸ் ஹீட்டட் எ லிட்டில், அதாவது வுட்டை நம்ம கொஞ்சமாக ஹீட் பண்ணும்போது இட் வுட் டில் நாட் கேட்ச் ஃபயர், அது ஃபயரை கேட்ச் பண்ணப்படுறது கிடையாது. Does it mean that ignition temperature of kerosene oil is lower than that of wood? அதாவது பற்ற வைக்க வெப்பநிலை பார்த்தீங்கன்னா கெராசின் ஆயிலுக்கு ரொம்ப லோவாக இருக்குது கம்பேர் பண்ணும்போது கட்டையை.
Does it mean that we need to a special care of storing kerosene oil? ஸோ அதனால தான் நம்ம kerosene oil ரொம்ப பாதுகாப்பு வைக்கிறோம். The following activity show that it is essential for a substance to reach a ignition temperature to burn. Yes, let's see the activity 4. Make a chew paper cup by folding a sheet of paper. அதாவது ஒரு ஷீட் ஆஃப் பேப்பரில் பேப்பர் கப்பு மேக் பண்ணுறீங்க. Now one of paper cup for about 50 ml of water. Heat both cup separately with a candle. ஸோ கேண்டிலால் இப்போ ஹீட் பண்ணுறோம் 2 கப்பையும். ஒரு கப்பில் வாட்டர் ஆட் பண்ணி ஹீட் பண்ணுறோம், ஒரு கப்பில் வித்தவுட் வாட்டர். வாட் டு யூ அப்சர்வ்? லுக் அட் த பிக்சர். ஸோ இதில் வாட்டர் இருக்குது, இந்த கப்பில் இதில் வாட்டர் கிடையாது. ஸோ இப்போ நம்ம கேண்டிலால் ஹீட் பண்ணுறோம். ஸோ வாட் ஹேப்பன் டு த எம்டி பேப்பர் கப்? வாட் ஹேப்பன் டு த பேப்பர் கப் வித் வாட்டர்? என்ன நடக்குது இங்கே? இப்போ பேப்பர் கப்பில் எம்டி இருக்க பேப்பர் கப்பும் வாட்டர் இருக்க பேப்பர் கப்பும். டஸ் த வாட்டர் இன் திஸ் கப் பிகம் ஹாட்? வாட்டர் இருக்க கப்பு ஹாட் ஆகுதா? If we continue heating the cup, we can even boil water in the paper cup. So continuously நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது water with paper cup heat out. So can you think of an explanation for this phenomenon? The heat supplied to the paper cup is transferred to water by conduction. அதாவது கடத்திகள் மூலமாக, அதாவது பேப்பர் கப்பு மூலமாக அந்த வாட்டருக்கு ஹீட் ஆனது பாஸ் ஆகுது. So that in the presence of water, the ignition temperature of paper is not reached. ஸோ presence of water இருக்கிறதுனால ignition temperature பற்ற வைக்கிற வெப்பநிலை பேப்பருக்கு ரீச் ஆகல. ஸோ hence it does not burn. ஸோ அதனால் பேப்பர் பர்ன் ஆகல. The substance which have very low ignition temperature and easily catch fire with a flame are called inflammable substance. Inflammable substanceனா சுடர் இல்லாத எரியாத சப்ஸ்டன்ஸ். For example of inflammable substance are petrol, alcohol, liquefied petroleum, etc. Can you list some more inflammable substance? அதாவது இங்கே நமக்கு இன்ஃப்ளேமபிள் சப்ஸ்டன்ஸாக என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பெட்ரோல், ஆல்கஹால், லிக்விட் பெட்ரோலியம் கேஸ், எல்பிஜி கேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இன்ஃப்ளேமபிள் சப்ஸ்டன்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருக்காங்க. Okay children, a remainder topic will see you later. Thank you for watching this video. Have a wonderful day. See you later. Bye.